Good morning. Good morning to everyone who is watching the video, parents and children, continuously giving the cooperation to move the subject ahead. So, class 9, subject PS. So, this video we are not having a fresh lesson because we have to stop here and revise the topic. As you know, the examinations will be scheduled 25 marks online on next Thursday onwards. So, you might have received the schedule or to be received. Kabatti next Thursday nunchi manaku FA1 untundi, that is formative assessment test 1 online. So, to create and expose the talent for the people, I am using here and there some Telugu words to bind the subject. We are not discriminating the mother tongue or this. Mother tongue will give us an extra edge to understand the subject because every day we are speaking the same. So, English you are all well versed. మీకు అందరికి ఇంగ్లీష్ బాగొచ్చు, తెలుగు వల్ల కొన్ని వర్డ్స్ని బైండ్ చేస్తాం. అండ్ ఐ యామ్ టీచింగ్ ద లెసన్ టు ది హై ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్. కొంతమందికి లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగులో చెప్తే కొంచెం అర్థమవుతుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ, నాట్ చేంజింగ్ ది వర్డ్స్. వర్డ్స్ నేను చేంజ్ చేయటం లేదు, అక్కడక్కడ లాంగ్వేజ్ని బైండ్ చేస్తాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ exclusive cooperation. Now, as far the subject is concerned, how to prepare for this examination? Format 1. It is of maximum marks 25. So, what I suggest you, read the textbook. All of you got the textbooks because it is available in the school from since 1 week. Some of you might have them, some have to you get the books, textbooks. Reading the textbook is ultimate. Textbook చదివితేనే మనకు ఈ ప్యాటర్న్ అర్థం అవుతుంది. You have to read the textbook and note the content when I am explaining the video. వీడియో చెప్పినప్పుడు ప్రతిసారి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. You note the content. Some people are doing excellent job. If you miss the video today, tomorrow you see, tomorrow you watch, note the content. So, in that week you try to have the videos. Videos are the main sources for our understanding. So, video చూడండి, నేను చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు రీచ్ అయ్యేటట్టు. అండ్ యూ రీడ్ అండ్ ట్రై టు రీడ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ద నోట్స్, మెటీరియల్. ఆఫ్ కోర్స్ మనకి ఇంకా మెటీరియల్ అంత టచ్ లేదు దీంట్లో. This will be the material, your written notes and the videos. Textbook is ultimate. Okay, what is necessary I will revise. ఏది necessary అనేది ఈరోజు రివైజ్ చేస్తాను. Before that, how to attempt a examination. Attempting the examination is an art. It is a skill to be practiced. You are writing the examination in 1.5 hours or so. Time I haven't mentioned, time will be mentioned soon. First you have to read the paper carefully for 5 minutes. 5 minutes or 10 minutes you have to read the paper and try to mark just idea the questions to be started. Questions చదవాలి, వాటి మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. 5 to 10 minutes you have to read, then we have to attempt the questions. చదివిన తర్వాత అటెంప్ట్ చేయాలి. And here this paper is having very least choice. CC model will not have major choice. Every question you have to attempt. Okay, I will only last section I have given the choice. All the others you have to write as the questions are given. So, now we go for physical science. Physical science means both physics and chemistry. But since we have covered only physics part, I will hope for another 3 or 4 classes we start chemistry. Physical science. Section 1. So, section 1 we are having. In that section 1,
questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 questions ఉంటాయి. We are having 8 questions. These 8 questions this is the model given by government we are enforcing. Number of questions ఏదైనా model అది. So half mark question. So you have to attempt all the questions. Section 1 each question carries half mark and you have to answer all the questions. So what will be the form? ఇవి ఎట్లుంటాయి half mark. ఒకటి వచ్చి choose the correct answer. That you are having a practice in online examination. Chooses ఉంటాయి. Fill in the blanks. This I have kept an examination. Each video session తర్వాత blanks ఇస్తా ఉన్నాను. Blanks అంటే choosesలో ఉంటాయి, blanksలో ఉంటాయి. Question form. క్వశ్చన్ ఫామ్ అంటే క్వశ్చన్ ఇస్తాము, ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది, 1 word ఆన్సర్, మ్యాక్సిమం 2 words, 1 word or 2 words. సో ఇంకా స్టేట్మెంట్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ దీస్ ఫార్మ్స్. చూస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, fill in the blanks and question form. You will get a question and write the answer. So వీటికి ABCDలు ఉంటాయి. You have to mark ABC. You have to write the A and also write the corresponding answer. If it is answer is A, you have to write corresponding answer. Next question form. తర్వాత match the following. So you will give me this side PQ form, another side 1, 2, 3 form. You have to match it. ఇట్లా మ్యాచింగ్ చేయాలి. ఎట్లుంటుందంటే PQ or other side 1, 2, 3 20. So you have to match the forms. Match చేసి రాస్తాం. For what is the answer? ఇంకా there are many varieties, but we have given only this form. So section 1, no need to write section 1. That is only for differentiating. Question 1, 2, 3, 4. If you know the 6th question, write in the answer question number 6 answer. No need to write section. Section రాయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇస్తే చాలు. దే ఆర్ ర్యాండమ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హాఫ్ మార్క్. సో 8 questions ఉంటాయి, 4 marks. 4 marks you will get. So this is once you have a knowledge of textbook and you might have followed what are the questions I have given the end of every video, అన్నిటికీ హెల్ప్ చేస్తుంది. I have given different modes. Okay, next. I hope you are following. Section 1లో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions ఉంటాయి. వాటిలో చూసెస్ ఉంటుంది, fill in the blanks ఉంటుంది, క్వశ్చన్ ఫామ్ ఉంటుంది, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇంకా there are many varieties, but we have restricted only to these 4. So you have to answer all the questions. Next, I am wiping up. Section 2. Here also answer all the questions. Each question carries 1 mark. 5 questions will be there. 5 into 1, 5 marks. So అక్కడ 8 questions, 8 into half, 4 marks. Here 5 marks. Now the question number will be continuing. 7, 8, 9, 10 and 11. Sorry. 9, 10, 11, 12,
and 30. So, there will be running number, no need to write section, no need to write section, sections రాయబడలేదు. You are attempting any question, my request is, if you are answering half mark, you answer in one slot, వరుసగా రాసేయండి. Then 1 marks, you write 1 marks. Like that you place the answers in one, but question numbers will be same. Question 9 attempt చేయాలంటే question 9 answer, question 10. Section 1 లో first question అని రాయకూడదు. This no need to write section, question 9, question 10, question 11, question 12, 13. In these questions we have to attempt all and answer should be 1 or 2 sentence. One or two sentences, like 1 or 2 words, etana cheppalem. 1 or 2 sentences according to requirement. A problem adagachu, diagram adagachu, we can ask the problem, diagram or some notations, units, like that you can ask. So 1 sentence, 2 sentences. If need 2 sentences, if you are with 1 sentence is concluded, you can conclude. So 1 or 2 sentences. So 5 questions. Next, section 3. Section 3 also the same. Ide untundi. Answer all the questions. Each question carries 2 marks. Each question carry 2 marks. Here it is 1 mark. And answer all the questions. Each question carry 2 marks. And question number 14, 15, 16, 17. So continuation. Eight marks. So 4 questions, 2 marks. So 14 to 15, 16 and 17. So question number 14 answer, question number 15, question number 17. Suppose you doesn't know the answer, you leave the space and go to the question. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కడైనా మనకు ఆన్సర్ రాలేదనుకోండి, you leave some gap and go there. Don't stay, అక్కడ ఉండబాకండి. So whatever you know you write, but doesn't know you leave the gap and come back and answer it. So here answer should be two to 4 sentences or points. Sentences. So 2 to 4 sentences or points. Now I hope section 1 you are going to have the answers. Half mark questions, 8 questions will be there, 8 halves 4. Section 2, 5 questions, 5 1 marks, 4. And section 3, all the questions to be answered. If you doesn't know the answer, leave the space and move forward. Answer రాకంటే ఉండబాకండి, space వదిలేసి you go for next question. And this requires 1 or 2 sentences, this requires 2 or 4 sentences. If 2 sentences are there, you can stop. If you need more, you can write. Depends on the question. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అడగచ్చు, ప్రాబ్లం అడగచ్చు, డిఫరెన్సెస్ అడగచ్చు, ఎగ్జాంపుల్స్ అడగచ్చు. సో there is no restriction. If you write more, time will be problem. So you have to accommodate for it. Okay. Diagrams ఉంటాయి. We have to draw diagrams, or some diagrams will be given to be completed, or some questions from think and discuss, like there. Next, section 4. Any 2 questions? Each carry 4 marks. And 2 4s
8 marks. So, question number continuation 18, 19 and 20. So, in this section you are having a choice. So, 3 questions istamu. Among the 3 questions you can write 18, 19 or 18, 20 or 19, 20. No need to write all the 3. Try to fill the choice. And here answer should be 6 lines to 8 lines. 6 lines to 8 lines. Ante 6 points to 8 points undali. This is because it's 4 marks questions. Big questions. So differences, so ipudu speed, velocity cheppanu. 4 points cheppanu. 4 are right. 4 differences. So this side 4, that side 4. I told you when we advance in the lesson, we can write further differences. I hope you are following. This is the model paper. If you got any doubt, you can ask me. Just before examination also, I will give this blueprint. This is the blueprint. So this video is very important. You follow it and note it in a paper what you have to write. So first section 1 have 8 questions, half mark. Maybe object, any cheppanu, objectives, chooses, fill in the blanks and like that, and all the questions to be answered. Then section 2, we are having 5 questions, 5 into 1, 5 marks. So they need 1 sentence or 2 sentences to give the answer, minimum 1 sentence, and 5 ones 5. So 5 plus 4, 9. Next section, it is a continuation. 4 questions, 4 2s 8. The answer should be 2 sentences or 5 sentences, 2 sentences to 4 sentences, 2 to 4 sentences, 4 2s 8. So 8 marks akkada 9 marks vachindi. 8 plus 5 13, 13 plus 4 17. Ikkada 25 enni undi 8 undayi. So 4 marks. In 4 marks you may write any of the 3, any of the 3, 18, 19, 19, 20 or 20, 18. 6 lines minimum to maximum 8 lines. Wherever necessary, you have to draw the diagram. I hope you have followed. Now we are going for revision mode. This is you patiently note down the paper and try to understand. If you got any doubt, you can ask me, post me in WhatsApp. I will revise the paper. Revision. RE means revision. I will revise the motion briefly and I will put another video for units. Units ki inkoka video pettanu. Deeniki ee video chuskondi. So you might see this video on Monday. Monday you can get this video. Tuesday and Wednesday I will keep units, another chapter. So I telling you repeatedly, read the textbook. So every page you have to read. I myself have read before you. మీ ముందర నేను చదివినాను కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి. యూ ట్రై టు అకామిడేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ మోషన్ అండ్ రెస్ట్ we have defined, and motion is relative. So here afterwards I told you we are not dumping with question answers. Aa rojulu poyinai. The students has to prepare themselves the questions we will come, because once you prepare the questions of your own, your subject will be inserted here, it will be synchronized. That's why I am revising the definitions and important points. Motion. Motion means when a body is, I have given the definition in the when the body is changing its position continuously with respect to time and
relative to the observer is called motion. So, perfect definition in the textbook is given, and also I have written in the video. Rest ki, when a body is continuously staying, not changing its position continuously with respect to time relative to the observer, it is rest అని చెప్పారు. Motion depends on the property of observer and the object. So, there are so many key points. Motion depends on is the combined property of observer and the object అన్నారు. And particularly observer position బట్టి మనకు తెలుస్తుంది. So, like that you have to go through the points. Textbook చదివి నేర్చుకోవాలి. Then motion is relative. I have given an activity Srinu and Somesh. There are 2 sessions. ఒకటి వచ్చి Srinu Somesh బట్టి, ఇంకోటి డ్రైవర్ అండ్ ప్యాసింజర్ అని చెప్పాను. మీరు ఏదో ఒకటి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు అనుకోండి 4 మార్క్స్కి, యూ రైట్ ఓన్లీ 1 వర్షన్. Srinu and Somesh అబ్జర్వింగ్ డ్రైవర్ అండ్ what is called passenger, or otherwise driver and passenger observing Srinu and Somesh. Either of them you can write. So, that is self-styled questions. You can write how the Srinu and Somesh observe the tree and driver and passenger for them and car also. అది రిలేటివ్ అనే దానికి మీరు ఓన్గా క్వశ్చన్ రెడీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ అనదర్, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. So, this concept I have done very vigorously and we have done with a maximum output. ఈ రెండింటిని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇంకా కూడా జరుగుతూ ఉంటే అర్థమవుతుంది. డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టర్మ్స్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ని నోట్ చేసుకోవాలి. వీఆర్ లెర్నింగ్ ద డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జాంపుల్. Distance is the length of the path covered by an object or traversed by an object in a given interval time. Distance is the length covered by an object or path of the distance is the length or path of covered by an object or traversed by an object in given interval time or given interval time. Displacement is the shortest distance in a specified direction. Displacement is the shortest distance in the specified direction, and both are denoted by letter S, and units centimeter in CGS and SI system meter, special unit kilometer. And distance and displacement need to understand by another concept called vector and scalar. Vector and scalar quantities. So, you want to understand the displacement, difference between distance and displacement. I have given 4 differences. After learning vector and scalar quantities, only we can differentiate them better. వాటిని ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన తర్వాత ఇంకా బాగా టెక్స్ట్ బుక్ బాగా చదవండి, నోట్స్ చూడండి, వీడియోలోది యూ కెన్ ఈజీలీ ఫాలో. నౌ వెక్టార్ అండ్ స్కేలార్, these terms are needed particularly to explain the concepts of distance and displacement. A physical quantity sometimes need a description about its magnitude and direction. So, a quantity, vector is a quantity which needs both direction and magnitude. So, vector is a quantity which needs both magnitude and direction, which is described atana raichu. Vector is described as a physical quantity which is needing which has been encompassed by magnitude and direction. So, direction, magnitude, vectors. Vectors ఏమని చెప్పాను? Displacement, velocity, acceleration, force. Lot of examples are given in the textbook, you can learn. Scalar quantities, they doesn't need any direction, only magnitude. They need only magnitude, no need of any direction. Scalar quantities.
Distance is a quantity, does not need any direction, so it is a scalar quantity. Only magnitude, values మాత్రమే తెలుసు. Displacement needs direction to explain. So displacement is a special feature of distance. Distance లో ఒక special feature displacement. And I explained about vector. It is designated by line segment with arrow projection. The first one is called head, this point is called tail, and నేర్చుకోండి diagram, and this is initial position, that final position. So vector need both initial and final position. Length of the line segment gives the magnitude and arrow gives the direction. All these questions have been told to you, and I have given an example also. Many examples. When we throw an object, it comes here, A to B, ASB distance, AB displacement. Sir, revision is only recalling. We have done every video perfectly, slowly and effectively. ప్రతి వీడియోలో స్లోగానే రిపీట్ చేసి చెప్పాను, ఆ పాయింట్స్ని రీకాల్ చేస్తాను. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? దెన్ distance never becomes zero when the body is in motion. Distance displacement may become zero or positive. నెగిటివ్ కూడా వస్తుంది, తర్వాత చెప్తాను. పాజిటివ్, జీరో కావచ్చు, పాజిటివ్ కావచ్చు. దానికి థింక్ అండ్ డిస్కస్లో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్ దిస్ పొజిషన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ పొజిషన్, ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్. when a body moves from one position and come back to the same position, what is its displacement అని చెప్పాను. సో డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఇనిషియల్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఉండాలి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ and I explained it. So 4 points I have told difference between distance and displacement. First is definition, next is distance is a scalar, displacement is a vector. Distance depends on magnitude of the body, motion of the body, whereas this depends magnitude plus direction. Distance never becomes zero when the body is in motion, displacement may become zero or positive. అంతవరకు అన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను. తర్వాత థింక్ అండ్ డిస్కస్ క్వశ్చన్లో చెప్పాను. I have given an example. A body starts from A and ends at B, coming back to B, 5 meters అని చెప్పాను. A నుంచి Bకి పోతే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ B నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే Aకి వస్తే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ Aకి పోయి మళ్ళీ Aకే వచ్చింది అనుకోండి, there is no displacement, but distance will be always there. And I also explained the same concept with the body moving on a circular path. సర్క్యులర్ పాత్లో ఒక అథ్లెట్ మూవ్ అవుతుంటే ఏ అనే పాయింట్ స్టార్ట్ అయ్యి హీ కమ్స్ బ్యాక్, కవర్స్ 400 meters, హీ రన్ త్రూ 1 revolution, that is called 400 meters distance, but displacement is zero because he is coming to the same point. మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ వచ్చాడు అనుకోండి, ఆ 400 meters distance ఉంటుంది కానీ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ జీరో. సో యూ కెన్ ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దట్. దెన్ ఐ హ్యావ్ షోన్ హౌ టు finish the displacement vectors. ఇటువంటి డయాగ్రామ్స్ కూడా నేర్పించాను. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ అన్నాను. సో ఇటువంటి డయాగ్రామ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. థింక్ అండ్ డిస్కస్లో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఉంది, when will be the distance and displacement magnitude be equal, because they are traveling on the same straight line. ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ మీద పోయినప్పుడు magnitude of displacement and distance will be the same. Then I explained velocity and speed. Speed is dependent on what is called distance. I have given so many examples. Speed is the distance covered by an object in a unit time.
I have given so many examples. Car is moving 40 kilometers per hour, train is moving 120 kilometers per hour and ichcharu. It is denoted by letter V. V is equal to S by T. V stands for speed, S stands for displacement, T for time. Units చెప్పాను, centimeter per second, meter per second, kilometer per hour. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. Okay, like that we have to frame. తర్వాత velocity is the distance covered by an object, velocity is the displacement covered by an object in unit time, or rate of change of displacement is called velocity. ఏదైనా రాయొచ్చు అని చెప్పాను. V bar is equal to S bar by T, సేమ్ యూనిట్స్ అండ్ వాటికి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను, మీరు అందరు రాశారు. అండ్ a car is moving 60 kilometers per hour towards the south, wind is blowing 60 kilometers per hour towards the east అని చెప్పాను. అదేవిధంగా యావరేజ్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్. ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఏ ట్రైన్ గురించి చెప్పాను, విశాఖపట్నం టు హైదరాబాద్. టెక్స్ట్ బుక్ చదవండి. యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ ది టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం. జర్నీలో స్పీడ్ ఎట్టయినా మారుతూ ఉండొచ్చు, కానీ టోటల్ డిస్టెన్స్ని వేసి మనం టైం డివైడ్ చేస్తే యావరేజ్ని ఎంత వచ్చాడు. సో 12 అవర్స్లో ఇంత డిస్టెన్స్ని కవర్ చేశాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ స్పీడ్. అండ్ సిమిలర్లీ వెలాసిటీ అనేది ఏంది, ఆ డయాగ్రామ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా. సిమిలర్లీ వెలాసిటీ ఏంది, ఏ బాడీ కమ్స్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ 360 kilometers in 5 hours in south westerly direction. So we have divided it on 72 kilometers per hour. చదువుకోండి, ఇంతవరకు చాలు. If you got any doubt you can post me. We are stopping here. In next video we are going to discuss, ఏదైనా దీంట్లో మిస్ అయింది చెప్తాను. తర్వాత particularly units I will cover exclusively so that you can have an idea right before the exercise. Thank you for patient listeners. Give your feedback. Anything is problem, we are going to do it. Thank you. Good day.